I begin the day ఓం శాంతి. నేను రోజుని by సారీ experiencing నేను నా రోజుని ఎలా మొదలు పెడతానంటే, నేను నా అనాది అనాది శ్రేష్టమైన స్వరూపాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, మధురత్వాన్ని అనుభవం చేస్తూ రోజును మొదలు పెడతాను. deep from within, నా లోపల నుండి, eternal self, నా లోపల నాది స్వరూపం నుండి the purity, love, and peace. శాంతి, ప్రేమ మరియు పవిత్రత, ఈ గుణాలు నా అనాది స్వరూపం యొక్క గుణాలు. Creates sweetness, ఈ గుణాలు నాలో మధురత్వాన్ని తయారు చేస్తున్నాయి. because there is no past in that. ఎందుకంటే దీనిలో గతం అనేది ఏమీ No లేదు. tension of the present ఏమీ భవిష్యత్తు యొక్క టెన్షన్ లేదు. and no concerns of the future. గతం యొక్క బాధ లేదు, As I am ప్రస్తుతం యొక్క టెన్షన్ లేదు, భవిష్యత్తు యొక్క ఆలోచన లేదు. I'm free from past, present, and future. నేను భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాల నుండి ఫ్రీగా ఉన్నాను. And that sweetness continues ఈ మధురత్వం ఈ విధంగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. by thinking about my sweet home, నా మధురమైన ఇళ్లను గుర్తు చేసుకుంటూ, శాంతిధామాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, land of liberation, ముక్తిధామాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, sweet home, మధురమైన brings ఇళ్ళు happiness to the soul. మధురత్వాన్ని ఆత్మకు తీసుకొస్తుంది. And in sweet home, ఈ మధురమైన ఇంట్లో I'm in company of sweetest Father, నేను మధురమైన తండ్రి తోడులో ఉన్నాను. ఇంట్లో sweetest teacher, Sadguru Baba, మధురమైన టీచర్ మరియు మధురమైన సద్గురు బాబాతో ఉన్నాను. and in company of Baba, మరి who is sweetest, బాబా యొక్క తోడులో ఎవరైతే మధురమైన వారు ఉన్నారో వారి తోడులో ఉంటూ I experience the sweetness of నేను love. ఆయన యొక్క ప్రేమ యొక్క మధురత్వాన్ని అనుభవం చేస్తున్నాను. So then sweetness become my natural quality. ఆ మధురత్వం నా యొక్క సహజ స్వభావంగా అవుతుంది. And this sweetness, the quality, ఆ మధురత్వం నా stays క్వాలిటీ with me నాలో ఉంటుంది. as I begin my role in the beginning. నేను నా పాత్రని మొదటిలో మొదలు పెట్టినప్పుడు దేవతలాగా, దివ్యమైన ఆత్మలాగా, దేవతలాగా మొదలు పెట్టినప్పుడు Sweetness మధురత్వం becomes a natural quality. చాలా సహజమైన గుణంగా ఉండేది. At confluence stage, ఈ సంగమ యుగంలో as main virtue, నా యొక్క ముఖ్యమైన గుణం spiritual life, ఈ ఆత్మిక జీవితం, as a child of God, బాబాకి సంతానం అవ్వటం ద్వారా sweetness in my nature, మధురత్వం నా యొక్క గుణంలో మొదలైంది. cheerfulness through my eyes and face, సంతోషం నా ముఖం ద్వారా, కళ్ళ ద్వారా కనిపిస్తూ ఉంది. and kind words, కోమలమైన మాటలు, love and compassion, ప్రేమ మరియు
కరుణ నా సంబంధాలలో ఉన్నాయి. So every time I look at Baba, ప్రతిసారి నేను బాబాని I think చూసినప్పుడు, of myself as child of Baba, నేను నన్ను బాబాకి సంతానంగా చూసుకుంటాను. sweetness, మధురత్వం deep within my attitude నా యొక్క and interaction స్వభావంలో, వృత్తిలో, నా యొక్క కార్యంలో, అందరితో, creates that వ్యవహార feeling విషయాలలో of belonging, బాబాకి belonging to one చెందిన వాళ్ళుగా one family అవుతూ, ఒక్క కుటుంబంలాగా in soul consciousness, ఆత్మిక deities దృష్టిలో as ఉంటూ సంగమ యుగంలో and as deities in golden age. దేవతలలాగా సత్యయుగంలో ఉన్నాను. And this divinity is experienced through sweetness. ఈ దివ్యత్వం మధురత్వం ద్వారా అనుభవం చేయగలుగుతాను. And now in company of Baba, ఇప్పుడు బాబా యొక్క సాంగత్యంలో just take the blessing. ఈ వరదానాన్ని తీసుకుందాం. That sweetness ఆ మధురత్వం will be my main quality. నా ముఖ్యమైన లక్షణం. As being detached and lovely. నువ్వు సాక్షిగా మరియు ప్రియంగా అవుతున్నావు. The fragrance of sweetness మధురత్వం యొక్క సుగంధం as we say sweet smell ఎలాగైతే మంచి వాసన అంటామో, I spread the fragrance నేను of sweetness మధురత్వం యొక్క సుగంధాన్ని వెదజల్లుతున్నాను. as God's love towards me భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ నా పట్ల ఆ సుగంధాన్ని వెదజల్లుతూ ఉంది. creates this unlimited sweetness in me. అనంతమైన మధురత్వం Taking the dishti వస్తుంది. and the blessing from Baba. బాబా నుండి దృష్టి Of తీసుకుంటూ sweetness వరదానాన్ని తీసుకుంటున్నాను. మధురత్వం as గురించి. eternity, as divinity. మధురత్వం నా యొక్క అనాది లక్షణం, నా యొక్క దివ్యమైన లక్షణం. Om Shanti. ఓం శాంతి. Congratulations. We concluded 1 month. ఓం శాంతి. కంగ్రాచ్యులేషన్స్. Three మనం ఒక months నెల రోజులు చేసాము. the theme of remaining detached మనం and lovely. మనం సాక్షి స్థితిగా ప్రియమైన వాళ్ళగా ఇది 4 పార్ట్స్‌గా చేసాము. బాబా మురళి ప్రకారం 4 పార్ట్‌లుగా మనం ఈ స్మృతి యాత్ర గురించి చేసాము. Definitely we must have experienced. నేను తప్పకుండా అనుకుంటున్నాను ఎంతో కొంత పర్సెంటేజ్ మనందరం కూడా Yes, from దీని time ద్వారా to time. లాభం పొందుంటాము. సమయానుసారం మనం మనల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. Whatever way is the need on ఏ my విధంగా అయితే journey, అవసరం ఉందో నా ఆత్మిక యాత్రలో, soul consciousness, ఆ విధంగా ఆత్మిక స్మృతి ద్వారా as soul consciousness,
ఆత్మిక స్మృతి, ఆత్మిక స్మృతి అంటమే soul కాకుండా conscious ఆత్మిక relationship స్మృతితో శరీర సంబంధాలు, ఆత్మిక and the స్మృతి deepening of ద్వారా soul consciousness in my on my journey. నా యాత్రలో Soul ఆత్మిక consciousness స్మృతిలో in ఉండటం. different ways. ఈ ఆత్మిక స్మృతి వేరు వేరు Like విధాలుగా you ఉంది. take lotus flower, మనందరము కూడా కమల పుష్పంలాగా let ఉండటం me మనందరం కూడా untouched ఇష్టం. by మనందరము my own టచ్ past అవ్వకుండా, నా పాత సంస్కారాలని samskars of టచ్ others, చేయకుండా, వేరే వాళ్ళ సంస్కారాల ప్రభావం atmospheric, కాకుండా, వాతావరణం situational ప్రభావితంలోకి రాకుండా, environment పరిస్థితుల వాతావరణంలోకి as రాకుండా, part of drama. అంతా డ్రామా ప్రకారం జరుగుతుంది. So ultimately, the క్రమంగా purity in this soul consciousness ఈ ఆత్మిక స్మృతి ద్వారా పవిత్రత ఉంది. and the purity ఈ పవిత్రత brings the sweetness. మధురత్వాన్ని తీసుకొస్తుంది. Something comes up from the past, గతం నుండి ఏదో ఒకటి వస్తూ but there's ఉంటుంది. something lacking, that tension, ఏదో stress ఒక in the present. టెన్షన్ కానీ, స్ట్రెస్ కానీ ఉండటం ద్వారా మనం Today, we అటెన్షన్ all పెట్టటం లేదు. weaknesses అందుకోసం మన యొక్క పాత ఇవన్నీ కూడా constantly మన పాత repeating. బలహీనతలే. ఈ బలహీనతల ద్వారా అవన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉన్నాయి. That causes bitterness. ఇది నాకు Now చాలా we are చేదుతనాన్ని strongly ఇస్తుంది. using speaking, మనం మాట్లాడే మాటలలో గట్టిగా మాట్లాడటం. and sweetness seems very distant. మధురత్వం, మధురత్వం అన్నది చాలా దూరంగా And అనిపిస్తూ that is why ఉంటుంది. we all need to practice properly. అందుకే మనందరం కూడా చాలా Because at ప్రాపర్‌గా last we ప్రాక్టీస్ can చేయాలి. మనందరము బాబా పిల్లలం అవ్వటం ద్వారా say, Baba, keep మన talking తండ్రి to us మనతో as sweet మాట్లాడుతున్నారు. children. మధురమైన, మధురాతి మధురమైన పిల్లలు అని So it's మాట్లాడుతున్నారు. not the conclusion, it should be the beginning. ఇది So సమాప్తం whatever కాదు. our ఇది understanding, ఆది మాత్రమే. but బాబా having the మనలకి నేర్పిస్తున్నారు. desire మనం to start దృఢ making సంకల్పంతో sweet, మనం స్వీట్‌గా ఉండటం remain చాటు sweetness. పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు And when స్వీట్‌నెస్‌తో they say ఉండాలి. this fragrance, such sweet fragrance of the flower, ఏమైనా పూలు చూసామనుకోండి, ఆ పూల such వాసన చూసి, fragrance అబ్బో! of ఈ my వాసన children, భలే sweetness. స్వీట్‌గుంది, భలేగుంది అని అంటూ ఉంటాం. మరి మనలో కూడా ఆ So as స్వీట్‌నెస్ I ఉండాలి. ఆ mentioned, మధురత్వం ఉండాలి కదా! start with eternal self. అందుకే నేను చెప్తూ ఉంటాను, అన్నాది స్వరూపం నుండి There is no మొదలుపెట్టండి. past, present, and future in eternal self. ఆది, మధ్య, So అంతము purity అన్నది ఏది ఉండదు. ఆహ్, and హ్మ్. sweetness can హ్మ్. express love. హ్మ్. అనాది స్వరూపంలో. ఎందుకంటే అది Baba is love first. మొట్టమొదటి స్వరూపం, మన అనాది Baba స్వరూపం. loves each one of దానిలో us. మనకి మధురత్వం అనేది ఆటోమేటిక్‌గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బాబా మధురమైన తండ్రి And పిల్లలుగా divine love ఉన్నప్పుడు produces మనం sweetness. మధురత్వం మనలో ఉంది. So love brings also sweetness. When you ప్రేమ అన్నది మనలో become మధురత్వాన్ని very sweet, తీసుకొస్తుంది. very gentle, very మనం soft, చాలా మధురంగా అవుతాము, జెంటిల్‌గా అవుతాము. and it's easy to forget and let go of the past. మనం ఈజీగా మర్చిపోగలుగుతాం. మధురత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఈజీగా And when it becomes మర్చిపోగలుగుతాము. the గతాన్ని main తేలిగ్గా objective today in my తీసుకోగలుగుతాం. journey in golden హ్మ్. age, సత్యయుగంలో నా ముఖ్యమైన that is my నా sweetness. ముఖ్యమైన దివ్య Starting గుణము, from నా యాత్ర this is journey మొదలుపెట్టడానికి of my స్వీట్‌నెస్. past in golden age. సత్యయుగంలో నా యొక్క At పాత్ర the end of this మధురత్వంతో confluence of మొదలవుతుంది. the qualities I have in practical, నాలో ఉన్న క్వాలిటీస్ qualities I use in ప్రాక్టికల్‌గా, my actions, నాలో ఉన్న క్వాలిటీస్ beginning my part యాక్షన్స్‌లో నా పాత్రని in golden age గోల్డెన్ ఏజ్‌లో మొదలుపెడుతున్నాను. ఆ మధురత్వంలో. is that kindness, ఆ compassion, యొక్క కైండ్‌నెస్, ఆ యొక్క కైండ్‌నెస్‌లో, connections, మధురత్వంలో, ప్రేమలో preparing నా యొక్క పాత్రని beautiful సత్యయుగంలో future ourselves. మొదలుపెట్టబోతున్నాను. ఈ విధంగా మనల్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి. And today, as we are finishing our 1 month of the ఈరోజు practice of soul consciousness, మనం ఒక నెల ఆత్మిక looking దృష్టిని like ప్రాక్టీస్ lotus చేయటం కంప్లీట్ చేస్తున్నాము. and కమల పుష్ప becoming సమానంగా ఉండటం,
మనం అన్‌టచ్డ్‌గా అంటే We are కమలంలాగా connected ఎలాగైతే బయట with పరిస్థితులు ఏది అంటుకోకుండా everything అతీతంగా in ఉండటం. our work, అంతా కూడా హ్మ్. కర్మ in అంతా కూడా everything. It can work అనుకున్నట్లు in a జరుగుతుంది. beautiful way with sweetness. మధురత్వంతో అంతా Whether it తేలిగ్గా is జరుగుతుంది. అనుకున్న collaboration దానికన్నా or చాలా cooperation, బాగా జరుగుతుంది. everything can work రిక్వెస్ట్ అయినా, కోఆపరేషన్ అయినా ఏ విధంగా అయినా when we అనుకున్న see దానికన్నా something బాగా జరుగుతుంది. beautiful మధురత్వం అన్న లక్షణం ఉన్నప్పుడు. and make it like nature, consistent. Baba had been saying that how vibrations can make others also cooperative. బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. అందరం వేరే వాళ్ళని కూడా వైబ్రేషన్స్‌ని And love. ద్వారా అందరిని ఎలాగైతే అందరూ సహయోగులుగా అవుతారో, It's అదే like విధంగా nature మీరు also. కూడా మధురత్వం అన్న గుణం ద్వారా ఆటోమేటిక్‌గా మీకందరూ Everything సహకరిస్తారు. works with, పంచతత్వాలు కూడా సహకారాన్ని ఇస్తాయి. Baba mentioned, it makes the world better. ప్రపంచం అప్పుడు Everything can మా be హ్మ్, better. బెటర్ ప్రపంచంగా అవుతుంది. So we can ఉన్నతమైన use it ప్రపంచంగా in అవుతుంది. practical life from మనం now on. ప్రాక్టికల్ జీవితంలో మనం రోజు The ఉపయోగిద్దాం మధురత్వం గురించి. activity మధురత్వాన్ని for 1 మనం month, మన ఈ నెల రోజులు we మనం will ఏదైతే సాధన wholeheartedly చేశామో, ఈ నెల రోజుల సాధన మనం రోజు కంటిన్యూ receive చేద్దాము. the ఇది sweetness. మొదలే అయిపోయింది అని అనుకోవద్దు. Sweet Baba. మధురమైన తండ్రి, No, we say beloved Baba, so there is sweetness. No? ప్రియమైన బాబా అని నేను పిలిచినప్పుడు Sweetness దానిలో can be మనకి felt మధురత్వం అనిపిస్తుందా గదా! after our listening, homework, to whatever extent we all were able to practice. మన వినటం తర్వాత, హోంవర్క్‌లు By చేయటం తర్వాత repeating మనం ఎంత practice, వరకు ప్రాక్టీస్ the చేసామో presence of దాని ప్రకారం sweetness. మనం ఆహ్, మధురత్వం I am యొక్క Baba's సుగంధాన్ని golden ప్రాక్టీస్ flower. I am చేస్తున్నా. Baba's నేను బాబా lotus. యొక్క చైతన్యమైన పుష్పాన్ని, నేను బాబా యొక్క I am Baba's సుగంధమైన lotus in a world సుగంధాన్ని which is very, very strongly ప్రపంచంలో negative, full of ప్రపంచంలో anger, ego. కమలం But I am a మనము lotus, living lotus flower సారీ అండి. ప్రపంచంలో కోపము, ద్వేష, in spite of ఈర్ష్య everyone. అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ నేను కమల పుష్పంలాగా So అవన్నిటి sweetness మధ్యలో ఉంటూ కూడా మధురంగా ఉండాలి. is very, very important. అది చాలా Daddy ముఖ్యమైనది. Janki, అది జానకి we're starting with her from tomorrow. రేపటి నుండి దాది జానకి గురించి మాట్లాడటం మొదలు పెడుతున్నాం. ఎందుకంటే She used దాది to say, జానకి if ఇది you మన have to నెల get కదా! upset or angry, do it on హ్మ్. me, not even if it is someone else, come and get angry on me. So we దాది break the జానకి cycle. అంటూ దాది జానకి So I అంటూ will not ఉండేవాళ్ళు. angry. I will calm down that soul. ఎవరి మీదైనా కోపం Definitely వస్తే record it. నా దగ్గరకొచ్చేసి నా మీద చూపిచ్చండి మీ కోపం We ఎవరి will మీద not only చూపిచ్చొద్దు అని calm down, అనేవాళ్ళు. go to vibration. ఎందుకనంటే ఎందుకు అంటే నాకు కోపం Then రాదు. we మిగతా will వాళ్ళకి all feel కోపమొస్తది. సో, మేము ఎవరికైనా connected to కోపంతో our ఉన్న వాళ్ళు something కూడా నా మీద immediate కోపాన్ని instead of తీర్చేసుకొని feeling సైలెంట్ very, అయిపోతారు. very అక్కడ attached. పీస్ మొదలవుతుంది. We ఎందుకంటే can నేను ఎదురు resolve మాట్లాడను later, కాబట్టి but in a అనేవాళ్ళు. calm way, no? So that Janki always used to feel దాది జానకి ఎప్పుడు the కూడా vibrations of love. ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవాళ్ళు, నేను ప్రేమ యొక్క సుగంధాన్ని Happiness వెదజల్లాలి. and hope in everyone's life. నేను ఆ ధైర్యాన్ని, ఆ ఆశని So I really, అందరిలో really నింపాలి. like we are concluding నాకు చాలా నచ్చింది the year of మనం sweetness. ఈ ఈ ఈ We start హోంవర్క్‌ని నెలని beautifully మధురత్వంతో మొదలుపెడుతున్నాము. దాది జానకి యొక్క with గుణం our ఇది. ఇక్కడి first నుండి మనం ముందుకు వెళతాం. vibration. Coming out of that cycle, we can have very beautiful relationships మనకి ఆ with సైకిల్ లేకుండా చాలా with the మంచి nature సంబంధం, మంచి రిలేషన్‌షిప్స్ ఉన్నాయి. and with God. ప్రకృతితో కూడా, భగవంతుడితో కూడా చాలా మంచి సంబంధంతో Both are ఉన్నాయి. very, very important. అన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. I think we all can at least tell మనందరం Baba to కూడా make that బాబాని certificate
బాబా that నుండి blessing. ఈ Yes, Baba. సర్టిఫికేట్ తీసుకుందాము. ఈ That we బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుందాం. always be ఇవంతా grateful కూడా for మనం our మనందరము lovely కమల పుష్పంలాగా and ఉందాము. very nice డిటాచ్డ్‌గా ఉందాము. చాలా చాలా మధురంగా Om ఉందాము. Shanti. ఓం శాంతి. Om Shanti. So, I'd like to welcome Sister Kala to conclude our February homework, and then we'll be welcoming ఇప్పుడు మనం Lotus. కలబండి ఆహ్వానిద్దాము. ఈ ఫిబ్రవరి హోంవర్క్‌ని సమాప్తం ముగించేందుకు. Om Shanti. ఓం శాంతి. Good evening. గుడ్ ఈవినింగ్. To all. అందరికీ Can't గుడ్ ఈవినింగ్. believe that it has been 4 weeks, 28 days since Baba spoke that Murli. And we అప్పుడే have 20 listened to రోజులు that Murli. 28 రోజులయిపోయింది ఆ మురళి బాబా Wisdom మాట్లాడేసి. ఆ really 28 being రోజులు మనం ఈ able to మురళితో ఉన్నాము అని understand చెప్పేసి more నమ్మలేకపోతున్నాము చాలా. deeply through మనం our own practice. మనందరం కూడా మన Connected ప్రాక్టీస్ with Sister ద్వారా Mohini. డీప్‌గా లోపలికి వెళ్ళాము. First thing I సిస్టర్ want to మోహిని say గైడెన్స్ for ద్వారా. myself ఫస్ట్ థింగ్ నేను నా కోసం appreciate చెప్పేదేమిటంటే, and express how grateful I feel నేను ఫస్ట్ for being ఎంత part of this. సంతోషంగా And I'm so అనిపిస్తుందంటే, aware నేను ఈ చిన్న ఈ 6 weeks దీనిలోనే ముఖ్యమైన for a month పాత్రని like this every ఒక చిన్న evening పాత్రను పోషించినందుకు చాలా and సంతోషం listening అనిపించింది. అందరిని and చూస్తూ ఇది విన్నట్టు often it really felt like sitting with వినటము, Gandhi as అబ్జార్బ్ the flow చేసుకోవటం begins, right? As we listen అనిపించింది. to గ్యాంజెస్‌ని the చూస్తాను. devotees గంగా and నది souls ఎలాగైతే that can, ప్రవహిస్తుందో that ఆ can help విధంగా us to నాకు become కూడా more loving, అనిపించింది. help us to continue to help us to become నాకు Nyara చాలా Pyara, సహాయం అనిపించింది. న్యారా ప్యార అంటే మధురంగా purifying the సాక్షిగా soul and అయ్యేందుకు the body. చాలా సహాయం అనిపించింది. So yes, we had a beautiful 4 weeks. We started first week with our practice with the soul and the body. ఫస్ట్ వీక్ మనం ప్రాక్టీస్‌ని మొదలు పెడుతున్నాము. practicing soul ఆత్మ మరియు practice శరీరం గురించి. by experiencing this beautiful partnership and relationship that we have as a soul with the body. And I think a lot of us, we became so familiar now. చాలా మందికి ఇది In the center of the forehead and the ఈ నుదుట release through గుహలోకి the వెళ్ళటం, ఆ river గుహలో passageways. కమలం పైన So కూర్చోవటం it's అందరికీ something కూడా for us to చాలా carry all ఇప్పుడు through. అలవాటైపోయి ఉంటుంది. It was a beautiful journey into Nyara Pyara in terms of న్యారా the ప్యారా body. జర్నీలోకి And then of course వెళ్తున్నాను. on to relationships. ఇప్పుడు సంబంధాల్లోకి సంబంధాల్లోకి think కూడా I వెళ్ళాము. remember those few steps నాకు that గుర్తుంది. came very కొంచెం clearly. How do we do it with people? How do we do it with ఎలాగ others? మనుషులతో చేస్తామో అది చాలా Seeing క్లియర్ each గా one as a అనుభవమైంది soul, నాకు. ప్రతి awareness of the ఒక్కళ్ళని soul. కూడా ఆత్మగా But చూడటం, that's not enough. You have to actually see the eternal forms అందరినీ and ఆత్మగా feel చూడటమే the కాదు, quality of ఆత్మలోని purity and అనాది peace స్వరూపాలని in the చూడటం soul. కూడా ముఖ్యం. And then gently feel the experience that your feelings are changing towards the soul. And then మనం అనుభవం చేయాలి. మన అనుభవం చేస్తున్నాము. మన యొక్క ఫీలింగ్స్ Focus ఆత్మ పైన మారుతున్నాయి. so this మన gentle వృత్తి journey of మన changing అంతా కూడా మారుతుంది. మనం drifting ఈ జంటిల్ relationships into something ఈ beautiful. సూక్ష్మమైనది ఏమిటంటే So we లౌకికం saw నుండి that అలౌకికం practice వైపు that వెళ్ళటము. మనం ఇదంతా really చూసాము, ప్రాక్టీస్ bridged కూడా the చేసాము. Nyara Pyara with matter, మనము understanding matter, పంచతత్వాలతో and కూడా able to న్యారా move to a ప్యారాగా higher level of అయ్యాము. understanding matter. మా So ఈ beautiful. పంచతత్వాలని We're అర్థం so చేసుకోవటంలో కూడా మనం lucky and fortunate to have సాధన been చేసాము. provided what we've been provided. మనం So చాలా grateful లక్కీ, for the soul has అదృష్టవంతులము, nurtured భాగ్యవంతులము. ప్రకృతి us, మనకెంతో giving us సాధన connection చేస్తుంది. with matter. And so మనకి much of our bodily belongings మనకి come మన from శరీరం మనకి matter. చాలా How grateful we feel. ఇస్తుంది. Dhan, ధనము, Remember the అన్నం, Dhan, అన్నం కూడా
తన్ దన్ అన్ ఇవంతా మనకి ఎంతో ఇచ్చింది. ప్రకృతి మనకి ఎంతో ఇస్తుంది. మనం అన్నిటినీ గౌరవం ఇవ్వాలి. అందరికి ట్రస్టీగా ఉండాలి. న్యారా ప్యారాగా మ్యాటర్ ఈ పంచతత్వాలతో న్యార అంటే ప్రేమగా మరియు ప్రియంగా ఉండాలి. ఈరోజు సిస్టర్ మోహిని చాలా బాగా కన్క్లూడ్ చేశారు. బాబా మరి చూస్తే మన ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత బాబా కూడా మోహినిబేను బాబా అందరూ కూడా చూడాలనుకుంటారు. మన పాత సంస్కారాలని మన పాత స్వభావాలని అన్ని మార్చుకోవాలని బాబాకి చూసేందుకు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు. దానితో పాటు మనలోని మధురత్వం అన్న సుగంధాన్ని బయటికి తెచ్చుకోవాలి. మనము ఇప్పుడు ఈ ఛాలెంజ్ ని కంటిన్యూ చేయాలి. ఇప్పటి వరకు హోంవర్క్ చేసాము, ఇది కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండాలి. ఈ ఒక్క నెల రోజులు మనం చేసింది డీప్ గా మనం చాలా చేసాము. దీనిని మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటూ మనం మన అనుభవాలతో ముందుకు వెళ్ళాలి. న్యారా ప్యారాగా ముందుకు వెళ్ళాలి. మధురత్వము దివ్యత్వంతో ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ మోహిని, మమ్మల్ని బాగా గైడ్ చేసి తీసుకువెళ్ళావు. ఈ గుణాలతో మమ్మల్ని వేరు వేరు గుణాలతో మమ్మల్ని న్యారా ప్యార ప్రేమగా ప్రియంగా మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళావు. మేము ఈ సిరీస్ ని మర్చిపోము. ఈ 4 విషయాలని మనం మర్చిపోయింది. ఇవి ఎంత ముఖ్యమో ఎంత ఛాలెంజింగో మనం విన్నది మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోము. అందరికి చాలా థ్యాంక్స్. మనం బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. బీయింగ్ విత్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ, బీయింగ్ విత్ ద not just the 5 drops, but many drops during the day. Yes. 5 చుక్కలే కాదు, చాలా చుక్కలు రోజు మొత్తానికి వేస్తూ ఉన్నాము. అనంతమైన డ్రాప్స్ ని మనం కలెక్ట్ చేసాము. థ్యాంక్స్ ఇంకొకసారి. థ్యాంక్ యూ టు ద టీం అందరికి, ఇదంతా పెట్టినందుకు టీం అందరికి ధన్యవాదాలు. అందరికి ధన్యవాదాలు. మోహిని బేన్కి థ్యాంక్స్. So we don't have a practice slide yet today. ఈరోజు మనకు ప్రాక్టీస్ స్లైడ్ లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చే నెల ప్రాక్టీస్ లోకి వెళుతున్నాం మనం. ఓం శాంతి. మనం ఇప్పుడు కొత్త ప్రాక్టీస్ కోసం రెడీగా ఉన్నాము. మార్చిలో మనకేం రాబోతుందో. చైతన్యమైన వజ్రం దాది జానకి, ఎవరైతే నిరంతరం ఈశ్వరీయ హృదయంలో కూర్చున్నారో, ఎవరైతే సత్యమైన జీవితాన్ని జీవించారో, ఎవరైతే శుభ్రమైన జీవితాన్ని జీవించారో, సింపుల్ గా ఉన్నారో, ఈ మార్చి నెలలో మన దాది జానకి యొక్క 31 గుణాలని ఈ నెల రోజులు మనం తెలుసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ధారణ చేస్తూ మనం దాది యొక్క జీవితంలోకి లోతులోకి వెళ్ళబోతున్నాము ఈ నెల రోజులు. ఓం శాంతి. Om Shanti. So welcome to our new series, Diamond Dadi. So let's see. series Diamond Dadi తో దగ్గరికి వెళ్తున్నాము ఈ రోజు. Sister Gayatri will be explaining us how we'll be doing our homework and reflection. ఇప్పుడు మోని దీది నుండి విందాము, తర్వాత గాయత్రి దీది మనకి అర్థం చేయిస్తారు. వెల్కమ్.
ఆ వ్యక్తి పరివారానికి డైమండ్ దాది. Om Shanti. ఓం శాంతి. My love relationship with Dadi, understanding, నా recognition, ప్రేమ రిలేషన్‌షిప్ దాదితో began అర్థం చేసుకోవటము 1959 or I think 58. 1958లోనో, I 59లోనో was మొదలయ్యింది. young student నేనప్పుడు కొత్త in one విద్యార్థిని. of the centers in ఒక Delhi. స్టూడెంట్‌లో ఢిల్లీలో ఒక సెంటర్‌లో Dadi నేను was in కొత్త Pune. స్టూడెంట్‌ను. దాది జానకి పూనాలో ఉండేవారు. She came to visit for she just came for one class. ఒక క్లాస్ కోసం వచ్చారు దాది జానకి But then she decided, ఢిల్లీకి. yeah, I think some sisters used to stay. And Dadi Janki came and those days family was very small. ఆ Brahmin family. రోజుల్లో ఫ్యామిలీ కుటుంబం చాలా చిన్నదిగా ఉండేది. About 200 of us. కొత్త వాళ్ళం 200 మంది ఉన్నాం. దాది వచ్చారు. ఓల్డర్ బ్రాహ్మిన్స్. So anyone who will come, ఎవరొచ్చినా especially అప్పుడు Kanyas or some, కన్యలు ఎవరొచ్చినా was like a family news. కుటుంబం న్యూస్ లాగా ఉండేది. అంటే వాళ్ళ So గురించి Dadi to మాట్లాడుకునేవాళ్ళం. know also. దాదికి And దాదికి నా గురించి తెలిసింది అని and చెప్పేసి following that, we go to class every morning. క్లాస్‌కెళ్తారు. నేను క్లాస్‌కి వెళ్తాను, ఎళ్తున్నాను అని చెప్పి, నేను పంక్చువల్‌గా రోజు వెళుతున్నాను అని చెప్పేసి అన్నీ కూడా అన్నీ Because కూడా those days there was not course like 7 days course. Not just you ఆ can రోజుల్లో come and మురళి learn చదవమన్నారు. ఆ రోజుల్లో 7 రోజులు కోర్స్ లేదు. So she came and ఆమె వచ్చారు. conducted class. Then she asked me 2-3 questions. ఆమె వచ్చారు, క్లాస్ చేశారు. నన్ను 2, 3 క్వెషన్స్ అడిగారు. నాకేం క్వెషన్స్ అడిగారో గుర్తులేదు. Very accurate answers you gave. దాది అన్నారు, "నువ్వు చాలా So మంచి interestingly, ఆన్సర్‌లు ఇచ్చావు" that అన్నారు. relationship connection which got తను created there. Or నన్ను relationship దాది was చాలా created. రిలేషన్‌షిప్ చాలా సంబంధం ఉన్నట్లుగా చూసేవాళ్ళు. And భగవంతుడు from మనల్ని then కనెక్ట్ onwards, చేశారు అని. of అప్పటి course, నుండి it was quite far from Delhi. ఆమె అప్పటి నుండి So we will meet maybe in some programs or ఏదో ఒక functions, ప్రోగ్రామ్‌లో కలవటము. but not ఢిల్లీ నుండి frequently. చాలా దూరంగా ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఏదో ప్రోగ్రామ్‌లో It కలవటం was అలా in ఉండేవాళ్ళం. 1974 when I was in England. 1974లో నేను I came to ఇంగ్లాండ్‌లో England ఉన్నప్పుడు, and ఇంగ్లాండ్ myself, వచ్చానప్పుడు Dr. నేను, Nirmala, we both నేను came to డాక్టర్ నిర్మల London. ఇద్దరము లండన్ వచ్చాము. And we felt that అప్పుడు మాకు we need అనిపించింది, Dadi to be with us మాకప్పుడు and మాతో ఒక దాది ఉండాలి సేవ చేయటానికి అని so we అనిపించింది. were there for a while and then I దా joined దా డాక్టర్ నిర్మల అప్పటికే then she కొన్ని moved రోజులుగా later. ఉన్నారు. తర్వాత నేనొచ్చి తనతో పాటు We had ఉన్నాను. started and we might have to తర్వాత continue. మేము స్టార్ట్ So we చేసాము, felt we కంటిన్యూ needed అవ్వాలి. కానీ one Dadi. మనతో పాటు ఒక And దాది Dadi ఉంటే బావుండు Janki అని also, there అనిపించింది. are lot of families who used to go there and were very connected with దాది many countries. జానకికి చాలా దేశాల్లో చాలా ఫ్యామిలీ ఉన్నారు. అందరూ You know కూడా one చాలా family, కనెక్ట్ అవుతూ Sister ఉండేవాళ్ళు. Jayanti's family. వాళ్ళల్లో ఒక ఫ్యామిలీ ఎవరంటే And సిస్టర్ జయంతి her ఫ్యామిలీ. parents and they moved to London. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎప్పుడైతే లండన్‌కి And then వచ్చారో, naturally, that's సో where the అప్పుడు beginning was. A delegation were invited to USA. అప్పుడే డెలిగేషన్స్ అంతా కూడా So they all యూకేకి, came to Singapore. హాంకాంగ్‌కి అలాగొచ్చారంతా. అందరూ And వచ్చారు, small అక్కడున్నారు. place was rented after that to Dr. Nirmala. చిన్న ప్లేస్‌ని రెంట్ చేసుకొని, ఆ 5 రెంట్‌లో days in డాక్టర్ నిర్మల ఉన్నారు. delegation and she stayed on and start హ్మ్. service. సో, డాక్టర్ నిర్మల సేవను మొదలుపెట్టి కంటిన్యూ చేశారు లండన్‌లో. So then we asked తర్వాత Didi Manmohini and మేము Dadi దిది మన్మోహనిని, దాది Janki can come. దిది మన్మోహనిని, దాది ప్రకాష్ మణిని అడిగాము. దాది జానకి రావచ్చా అని. వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు. వాళ్ళు సరే అన్నారు. తనకు వీసా వచ్చింది. Experiences of that time staying with her తర్వాత for 6
వచ్చాను. నేను 6 నెలలు దాదీతో ఉన్నాను. 6 నెలలు నాకు వందల అనుభవాలు ఉన్నాయి దాదీతో. తన స్పెషాలిటీస్ కానీ, తను చేయటం కానీ అవంతా కూడా ఒక బాండ్ కూడా వచ్చింది అక్కడి నుండి. ఇదంత పెద్ద కథలే. ఎలాగ ఒకళ్ళ లక్షణాలని రికగ్నైజ్ చేయటం తయారు చేసింది. తనే ముందు మొదలు పెట్టింది మాట్లాడటం, నాలో ఏం చూసింది, నా గుణాలు ఏమిటి అని. అది ఒక విధంగా నా యొక్క స్పెషాలిటీస్ నాకు గుర్తు చేయటం ద్వారా నేను వాటిని బలపరుచుకోవటానికి నేర్పించినట్లు అనిపించింది. మరి అవన్నీ ఎక్కడి నుండి నేర్చుకుంటారు? లౌకిక జీవితం నుండా, అలౌకిక జీవితం నుండా? తనలో నేను అప్పుడు సత్యమైన టీచర్ని చూశాను. తన సీనియర్, తనని నేను ఎప్పుడు కూడా గౌరవించాలి, ఒబీడియంట్ గా ఉండాలని కాదు. తను నాకు ఎలా వర్క్ చేయాలి టుగెదర్, ఎలా అంతా పని చేయాలి అని చెప్పి అంతా నేర్పించారు నాకు. కిచెన్ లోకి వచ్చేది, ప్రతి దానిని తన నుండి నేర్చుకున్నాను. నా సంబంధం తనతో ఆ విధంగా ఉండేది. సంబంధం అనేది చాలా సూక్ష్మమైనది. కొంతమందికి అర్థమవుతుంది సంబంధం గురించి ఈ సంగమ యుగంలో. అదే ముఖ్యమైన లెర్నింగ్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి. అప్పుడే బాబా మనతో సంతోషంగా ఉంటారు, అందరూ మనతో సంతోషంగా ఉంటారు. బాబా కార్యం కూడా సఫలమవుతుంది, అందరూ కూడా ముందుకు వెళతారు. అట్మాస్ఫియర్, వాతావరణం కూడా చాలా పవర్ఫుల్ గా అవుతుంది, అందరూ కూడా సహయోగులుగా అవుతారు. దాది నాకు అసలైన టీచరు. నాకు అన్ని కూడా తనే నేర్పించారు, ఏం చెయ్యాలి, ఎలా చెప్పాలి అని చెప్పి. ఎలా చెప్పారంటే, నాకు ఎలా నేర్పించారంటే, నాకు చెప్పటం కాదు, నేనేం చెయ్యాలని చెప్పటం కాదు, తను చేసి చూపించేవాళ్ళు. ఒకటి భావన, ఎప్పుడైతే రైట్ గా అనిపించి, ఎవరైతే మన మీద హక్కు ఉండి, ఎవరైతే మన కరెక్ట్ గా గైడ్ చేస్తారో, అప్పుడు వాళ్ళతో మనకు సంబంధం ఉంటుంది. విశ్వం మొత్తానికి చెప్పు, విశ్వంలో అందరికీ చెప్పు, చాలా ప్రేమ ఇచ్చేవాళ్ళు, చాలా ప్రియమైన దృష్టి ఇచ్చేవాళ్ళు. నాకు ఇంకా గుర్తుంది అది. నాకు అదే మా మీటింగ్ అని చెప్పి నాకు తెలీదు. కానీ తర్వాత ఫిబ్రవరిలో ఇండియా వెళ్ళాను, అహ్మదాబాద్ కు వెళ్ళాను, హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. మొన్న ఫిబ్రవరిలో ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఐసియూలో ఉన్నారు తను. ఎవరిని అలౌ చేయట్లేదు. వెళ్ళాను నేను. 4-5 గంటలకు మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం. ఫిబ్రవరిలో దాదిని కలిశాను. ఐసియూలో ఉంది. తన చేతులు ఎప్పుడు కూడా తెరిచి ఉంటాయి మీకోసం. తను మనందరికి చాలా రియల్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండేవాళ్ళు. మనందరం కూడా చాలా నేర్చుకొని ఉన్నాం తన నుండి. తను చాలా నమ్రతగా ఉండేవాళ్ళు, ఏది ఆశించేవారు కాదు.
అంతే కదా, తను తనే ఇస్తుంది. ఒక్కొక్క రోజు తనకి ఏదన్నా ఉందనుకో, తనకి ఏదన్నా ఉన్నా ఓ క్లాజెట్ ఓపెన్ చేసి నన్ను ఏమి చెప్పదు, కానీ క్లాజెట్ ఓపెన్ చేసి తీసుకువెళ్ళి చూపించేవాళ్ళు. చాలా నమ్రతగా చేసేవాళ్ళు. యజ్ఞంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉన్నారు. తను నర్సు, కానీ తన శరీరం ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఛాలెంజ్ గానే ఉండేది. అంటే అనారోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు. తనకు చాలా చాలా దేహానికి ఛాలెంజెస్ ఉండేవి శరీరంతో. తనని మేము చాలా జాగ్రత్తగా చూసాం. తను అక్కడ ఉండాలి అని అనుకున్నాం. తను 4 సంవత్సరాలు ఉన్నాం తనతో. తను ఏమైతే సెటిల్ చేయాలో తను చూసాం. తన స్ట్రెంగ్త్ ఏమిటి అని చెప్పి చూసాను. అమృత వేళ మురళి 4 గంటలకి అందరం కలిసి కూర్చొని మధుబన్ నుండి నోట్స్ వచ్చేది. ఆ నోట్స్ నుండి మేము కూర్చొని అందరం వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. తన క్వాలిటీస్, అందుకే మనం ఇప్పుడు తన క్వాలిటీస్ గురించి, తన యొక్క లక్షణాల గురించి మనం సిమరన్ చేద్దాం ఇప్పుడు. మా శాంతిమణి దాది, ప్రకాష్ మణి దాది, వీళ్ళందరూ దాది జానకికి నోట్స్ పంపించేవాళ్ళు. దాదిని మిస్ అయ్యేవాళ్ళు వాళ్ళు. టీ తర్వాత కూర్చొని 5:30కి సర్వీస్ మొదలయ్యేది. అప్పుడు కూర్చొని టీ టప్పుడు కూర్చొని టీ దాకతో అందరం కూర్చొని దాది కూర్చొని మా యొక్క చర్నింగ్ మేము షేర్ చేసుకునే వాళ్ళం. మేము పెట్టుకునే లక్ష్యం ఏమిటి అని అంటే, ఈరోజు బాబా మురళీలో కూడా చెప్పారు కదా, ట్రెజర్స్ ఎలాగ అక్యుములేట్ అవుతాయి అని, జ్ఞాన చింతన చేయటం ద్వారా అని. ఈ జ్ఞానరత్నాలన్నీ నా ఖజానాలో అయిపోయాయి. చర్నింగ్ మరియు రిఫ్లెక్షన్ అంతా ఉండేది. దాది క్లాస్ నుండి ఒక్క పాయింట్ తీసుకుంటాము. ఇది నేను గాయత్రి బెన్కి చెప్పాను, ఇలాగా దాది చెప్పాను అంటే నేను చెప్పాలి గాయత్రి బెన్ వ్యక్తి పరివారానికి చాలా సపోర్ట్. తను ఒకదాన్నమ్మటి ఒకటి లిస్ట్ తయారు చేసేసింది. 31 పాయింట్స్ ని తీసుకొచ్చింది. అందరికీ పంపించాం ఆ పాయింట్స్. అందరికీ కూడా పంపించాం ఈ పాయింట్స్. తెలుగులో కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేద్దామండి, వస్తాయి. ఈ ఆలోచనలన్నీ వెనకాల ఈ అన్నిటి యొక్క వస్తాయి. తను చాలా మురళీస్ నుండి, తన దాది క్లాసెస్ నుండి, అన్నిటి నుండి తీసుకున్నాము ఈ పాయింట్స్. గాయత్రి బెన్ తీసుకుంది. ఇవంతా ఈ హోంవర్క్ ఎలా చేయాలి, ఎలాగా మనం చెయ్యాలి అన్నది మనంతా కూడా చర్న్ చేద్దాం. దీని ద్వారా మనం ఫ్లాలెస్ డైమండ్లుగా, వజ్రాలుగా అవుదాము. అందుకే ఆమెని డైమండ్ దాది అని పిలుస్తున్నాము. ఎందుకంటే మనం కూడా ఆ విధంగా వజ్ర సమానంగా అవుదాం. ప్రతిరోజు ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం. మార్చి నెల మొత్తానికి కన్సిస్టెంట్ గా, అంటే నిరంతరం ప్రతిరోజు చేద్దాము. ప్రతి రాత్రి ప్రతిరోజు కొంచెం రాయండి. ఈ రోజంతా ఏం చేశారు, ఈ పాయింట్, చూసిన పాయింట్ ని ఏం నేర్చుకున్నారో రోజు కొంచెం రాయండి. ఓం శాంతి. నెంబర్ 1 మనన చింతన్. Om Shanti to our dear sister Kala. She really helped us out with for whole February month. So from whole థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కళాబేన్కి చాలా థ్యాంక్స్. కళాబేన్ బాగా హెల్ప్ చేశారు. ఇప్పుడు మనం కొత్త సిరీస్ మొదలు పెడతాం మనన చింతనం గురించి. ఇప్పుడు నేను గాయత్రి బెన్ ఆహ్వానిస్తున్నాను. మన హోంవర్క్ ఏమిటో గాయత్రి బెన్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు. for month of March.
మనకు guiding కొత్త us ఈ to నెల కొత్త నెల హోంవర్క్ guide ఏమిటో us to guide us. ఎలాగా అని చెప్పేసి మనకి అర్థం చేయిస్తారు. For me. And as I heard Sister Mohini talking, I just started feeling this, overwhelming sense of emotions for Daddy Janki. And I never thought that 1 year down the line, I'll still have so much of feelings inside of my soul in a very active way. It's like the feelings are still so active. And so, forgive me already for my voice choking up sometimes. It's hard to believe that she's left us, even though she was 104 years old. And so, the longer ఇది నమ్మటానికి చాలా ఇదిగా ఉంది. 104 ఏళ్ళైనా కానీ ఆమె వెళ్ళింది అంటే బాధగా ఉంది. And I think Daddy Janki's bond with all of us is such a significant bond that it stays with దాది us. జానకితో మనందరికి చాలా బంధం అందరితో కూడా. Because Daddy Janki was the one who actually was chipping away at us word by word by word. For her, it was important that we also became diamonds. And తను so మాట ప్రతి మాటలో తను మనల్ని వజ్రం లాగా తయారు చేసింది. డైమండ్ దాది అని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తాము అనంటే, మనం ఈ మాటని తన 100 సంవత్సరాలని పండుగ చేయటం కోసం ఉపయోగించాము. నేను ఈ టైటిల్ ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే, తను నిజమైన డైమండ్. డైమండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ మాత్రం చుక్క, ఏ మాత్రం మచ్చ లేకుండా ఉంటుందో ఆ విధంగా దాది కూడా, ఆమె కూడా బాబా ఆమెలో ఏమీ కూడా లేవు. డైమండ్ యొక్క that it's the higher the quality of the diamond. And so Daddy, I call her the D quality diamond Daddy. The D, of course, in the diamond language is considered to be the highest quality diamond. The diamond ante her diamond was extremely rare, and Daddy diamond ఇలాంటి డైమండ్ చాలా అరువుగా దొరుకుతుంది. దాది జాలకి ఇలాంటి డైమండ్. Who can ever say that it was anything lesser than that? No one. She was well proportioned spiritually, and she was carefully angled at all time in her connection to Baba. So she always appeared to have this luminous appearance and this luminous presence to transform spaces that she stepped into. దాది గురించి పొగుడుతున్నారండి. దాదిలో మచ్చ ఏ విధంగా ఎతికినా దొరకదు, అందుకే డైమండ్ ఇచ్చాము అని చెప్పి దాది గురించి పొగుడుతూ ఉన్నారు. ఎలాగైతే దాది వజ్రం విలువ ఎంత మచ్చ లేకుండా ఉంటే అంత ఎక్కువ వజ్రం విలువ ఉంటుంది. అలాగనే దాది కూడా శివబాబా యొక్క లెన్స్ పెట్టి చూసి బాబా ఏ మచ్చ లేకుండా దాదిని అలా తయారు చేశారు. తన దృష్టి నుండి చాలా స్పార్కులు, తన దృష్టి ద్వారా చాలా స్పార్కులు ఉంటుంది. రేపు మార్చి 1వ తారీఖు of Daddy Janki, who is our Diamond Daddy. So remember, Diamond Daddy is what we're going to be thinking of Daddy Janki as. Throughout her long and beautiful life, she was a lamp of hope and encouragement to all who met her. దాది తన జీవితం మొత్తము అందరినీ సహకారాన్ని ఇస్తూ, అందరిలో ఆశను నింపుతూ, తనలో శుభ్రత, తన యొక్క
స్వచ్ఛత ద్వారా అందరినీ ముందుకు తీసుకువెళ్ళారు. And when we are honest and when we are clean and when and the truth emerges, it is then that we sit on Baba's heart throne. So we will, looking at Dadi as a diamond, we will be focusing on one of her spiritual expertise, I call it, and that is her power to churn knowledge. And దాదిని దాది యొక్క జ్ఞాన చింతన శక్తి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే దీనికి మనన చింతన్ అని పెట్టాము. తను ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాన చింతన చేస్తూ ఉండేవారు. We all know that the cream of Daddy Janki's classes came from this spiritual expertise of her churning Gyan and really churning it until she saw the cream of what Baba was saying emerging. So she తన చివరి వరకు బాబా ఏదైతే తనలో నుండి చూడాలనుకున్నారో ఆ విధంగా అయ్యేంత వరకు తన జ్ఞాన చింతన చేస్తూనే ఉన్నారు. So what are some of the aspects of Baba's teachings in relation to this method of churning that Dadi Janki mastered in her life and made it such a spiritual expertise in her way of sharing Gyan? So churning, what does Baba say about churning? He says that to churn means to put knowledge into your lives, to imbibe knowledge. That's how he described churning. He says churning is the basis to experience the attainments of the Father's teachings and to make these attainments your own as a right and as a treasure. That's another way he describes churning. And then the method that he gave us, I will use it in relation to these facets that you will be getting every day. Now, a facet comes from a diamond, but the facet is really a point taken from Daddy Janki's classes. So we will have 31 of these facets or 31 of these points or quotes from Daddy Janki's classes. And then we will use this method. మన దాది జానకి క్లాసెస్ నుండి ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకొని దాని నుండి చింతన చేద్దాము. ప్రతిరోజు కూడా తన కొటేషన్ లో మనం మాట్లాడుకుందాము. దాది జానకి మాట్లాడేది చదవండి. దాది కోట్ ని ఏదైతే మీకు వస్తుందో అది చదవండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చదవండి, అర్థమయ్యే వరకు చదవండి. దాది గురించి ఇది నషాతో చెయ్యండి. ఏమి నష అంటే దాది ముందు మనం కూర్చున్నప్పుడు, దాది మనకి క్లాసెస్ ఇస్తున్నప్పుడు, that she was insisting that we do, but it seemed a little bit hard for us to do it in the moment. We didn't feel stress about it, but we felt, oh my God, look, Daddy is taking us to the other level of where she wants us to be. So there was always that kind of intoxication. So when we are reading and rereading Daddy's quote, do it. దాది కోట్ ని మనం చదువుతున్నప్పుడు, మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుతున్నప్పుడు ఎంతో నష అనిపిస్తుంది. మనందరూ very few of us who didn't have a face-to-face meeting with Daddy Janki. So we all have seen her, experienced her, felt her. చాలా మంది మీరందరం కూడా బాది జానకిని కలిసాము మా ఎదురుగా. We will churn on the depth of what the words have to offer us. What's the depth? What's the meaning behind the words? So that's how the churning will start. The churning starts like you're churning milk. So you start with that movement, which is you're reading and rereading. Then you're going into the depth of it now. And the depth is you're looking for the meaning behind the words. ప్రతి మాటలో అర్థాన్ని తెలుసుకోండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చదవండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చదవండి. రోజు మొత్తం
మొత్తం బాబా మాటలు, దాది మాటల్లోకి In other రండి. words, you may also want to connect it to something you have heard in Baba's Murlis. బాబా మురళిలో మనం ఏదైతే విన్నామో దానికి కూడా కనెక్ట్ అవ్వండి. Daddy's words as the focus, as the facet, the point for the day to churn on. But then you could also maybe something in Baba's Murli is connecting to Daddy's words, because all her words would have come from Baba's Murli. She doesn't speak from any other basis. And then, as you're doing that, pay attention to what the realization is. What realization is emerging out of this churning that is taking place? And as to realization, the aha moments, then, aha, that's what it is. దట్ ఈస్ బాబా, Moment of realization. దాది. And as the moment of realization, emerges, capture it as an experience. Let it be part of your experience. And then further in the churning, and this is the method that Baba has given in the Murli. And so further in the churning, with this realization, once it emerges, then you will use that realization, that aha moment, as a basis for deepening your thinking, for bringing out, maybe through your attitude and through your vision and through your activities. So try to make it the basis of that, even if it's, 1 or 2 or 3 times a day. 2-3 సార్లు కనీసం వినండి, చదవండి. ఇదంతా చదువుతూ, వింటూ మీరు దానిని Then వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ పాయింట్ ప్రకారం వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడండి. అది మీ ప్రాక్టికల్టీలోకి తీసుకురండి. And then as you will feel a sense of your intoxication rising. And the intoxication will rise in the way Baba spoke today. That when you really do embody and imbibe the treasures of his teachings, you will feel the intoxication in the form of elevated pure thoughts and good wishes. So feel if that intoxication is rising out of the realizations you're having. Am I able to have more good wishes? And am I able to have elevated thoughts? Because this is called the cream. The elevated thoughts and the good wishes will be considered as the cream that emerge from the churning. So this is kind of the method that maybe you would use for the churning, and these will be repeated to you in different forms every day, just to guide you a little bit, 1, 2, 3 of how to churn. So we will be assisting you every day with like 3 points on churning, so you will get the hang of it. Now, throughout the day, another thing that may be helpful to you is that if you find you're not able to churn, and if you find that you're feeling empty inside or you're feeling weak inside, then Baba says that you should check. And what you're going to be checking for is, am I worrying about something or someone? Check to see if you're worrying about something. Or am I lost in ordinary thoughts that is then leading to waste thoughts? Check that. Do I have more thoughts of others? Am I, trapped in parchintan, thinking of others? So check those 3 things. And then, of course, remove it and go back to Daddy's points and start rereading and journeying on them. And then at night, before you go మీరు to sleep, సాయంకాలం మీరు చేయలేకపోతే మధ్యలో చెక్ చేసుకోండి. నాలో ఏమన్నా బలహీనతలు, ఆలోచనలు ఉన్నాయా, వ్యర్థ సంకల్పాలు ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకొని వాటిని తొలగించుకొని మళ్ళీ దాది పాయింట్ లోకి వెళ్ళిపోండి. and so you should journal before going to bed. ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు దీనిని రోజు రాయండి. And write it down in your book, in your notebook. ప్రతి నోట్స్ లో ప్రతిరోజు ఈ పాయింట్ మీకు ఎలా ఉపయోగపడిందో రాసుకోండి. It can be an experience that you remember. That experience could be with Daddy Janki, an experience that in the moment you realize something. It could be a story, whatever story you want to tell about it that you remember. It could be like that, a story of the day that occurred that you want to tell. Or it could be just a virtue or a power that you felt emerge from within you, that strengthened you, like peace, like love, like joy.
but look at the strength that it brought to you. And that would be the capturing of the cream. So these facets of Daddy Janki that we are offering will be 1 point a day, the facet of the diamond or the point, Daddy Janki's point. రోజు And ఒక పాయింట్ చెప్తాం మీకు. ఆ పాయింట్ ని మీరు రోజు మొత్తం చాన్ చేయండి. చేసిన తర్వాత మీకు రోజులో చివరిలో అది రాయండి. then we would celebrate the 1 year commemoration of Daddy's life. And hopefully when we're celebrating this, the 27th was the day she left, we will feel that something fundamentally inside of our lives would have been transformed. And this transformation would have been connected to the legacy of Daddy Janki's life. And it would be such a beautiful gift to offer to her, to offer to Baba as something that she invested in us. And we came to realize so profoundly a year after she left. So let's have the first Manan Chintan card up. ఇదండి ఫస్ట్ రోజు హోంవర్క్. Manan Chintan, as you heard, is the art of churning. So starting on March 1st, which is tomorrow, రేపటికి హోంవర్క్. this is the point that you'll be reading and rereading and going through your churning, the method of churning with. So it is ఏమిటంటే బ్రహ్మ బాబాని శివ బాబాని ఇద్దరిని రికగ్నైజ్ చేయండి, తెలుసుకోండి. ఎవరు మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారో తెలుసుకోండి, ఎవరి ద్వారా చదివిస్తున్నారో తెలుసుకోండి, ఏమి చదివిస్తున్నారో తెలుసుకోండి, దాని ద్వారా మీరు ఏమవుతారో చూడండి. ఎప్పుడు కూడా దీన్ని మర్చిపోవద్దు. అప్పుడే మనం దృఢమై నిశ్చయంలో దృఢంగా అవుతాము. అది ఎవరు చదివిస్తున్నారు, ఎవరి ద్వారా చదివిస్తున్నారు, ఏమి చదివిస్తున్నారు, ఈ చదువు ద్వారా ఏమవుతున్నాము, ఈ 4 ప్రశ్నలు ఎప్పుడు మనం గుర్తుంచుకున్నట్లయితే మనం ఎప్పుడు మర్చిపోము, మనం దృఢంగా అవుతాము. ఎవరు చదివిస్తున్నారు, ముందు ఇద్దరు తండ్రులను తెలుసుకోవటం, ఎవరు చదివిస్తున్నారు, ఎవరి ద్వారా చదివిస్తున్నారు, ఏమి చదివిస్తున్నారు, దీని ద్వారా నేనేమి అవ్వబోతున్నాను అని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. అప్పుడే మనం నిశ్చయంలో దృఢంగా అవుతాము. I think from tomorrow we will have 2 slides. One will be the Manan Chintan, the art of churning slide, and the second will show her in action. So you will be seeing her reflecting, and then you will be seeing how she brings it out in her life in action. So that will be the expressive or Daddy's expression, or that's it. So this is what will be the second slide. So faith, this is what strengthens faith. ఇట్లాగా ఆ నిశ్చయంలో దృఢం చూపిస్తున్నారు తను. So you'll be having both. And then finally, what I'd like to do now is to introduce Sister Shireen to you. Sister Shireen is actually, I think you all know her. She's been doing the Mansa Seva points. So could we have Sister Shireen spotlighted as well? And Sister Shireen is from Tampa. She is the sister in charge there. And you see, you all know her, I'm sure. And Sister Shireen is the one who came up with the concept of Diamond Daddy. And when Daddy was 100 years old, Shireen reached out to brothers and sisters around the world to capture their most significant, their high point moment with Daddy Janki. And so she has a lot of stories as well. So Sister Mohini was inspired to ask Shireen to hold this. And I don't know if Sister Mohini remembered, it was Shireen who actually created Diamond Daddy, or it was just a touching from Baba, I'm not sure. But Shireen, Sister Mohini is so pleased that you have accepted to host the March Daddy Janki's
days, Diamond Daddy, and to feature the facets of the diamond. And so from tomorrow, you'll be doing that, and you'll be also assisting them with a couple of steps for the actual churning. So you want to say hello, Shereen? Hello, everyone, and thank you, Sister Moini, for thinking of me. I am very, very honored, and it was so beautiful to hear what Sister Moini had to share and what you had to share about Dadi. And I was also feeling actually a little sad because I was remembering, especially when I saw that second slide, I was thinking, oh, I'm not going to ever see her in this kalpa again like that. Her vibrant, amazing personality. And I do have one story. I don't know if we have time. It's going to go very fast. The first time I met Dadi Janki was in the Miami Center. ఫస్ట్ టైం నేను దాది జానకిని మయామి సెంటర్ లో కలిసాను 26 ఏళ్ల క్రితం. జగదీష్ పై క్లాస్ లో కూర్చున్నాను. ఆ క్లాస్ లో ఏం కూర్చున్నాను, మయామి క్లాస్ లో. And I remember this class, and he was talking about good wishes and pure feelings, and I was remembering this story because of today's Murli. And శుభ సంకల్పాల గురించి. in the world have really good wishes for you. Very few people in the world do. చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే నీ పైన గుడ్ He said, like Dadi Janki, very few people చాలా have good wishes. దాది జానకి లాగా చాలా తక్కువ మందికి గుడ్ విషెస్ ఉంటాయి. జగద I was looking at her from that vision, and that was my introduction to Dadi. So I was remembering that. Beautiful. So everyone, Shireen has just inspired you to remember your first meeting with Adi Janki. Sister Mohini spoke about it. Shireen shared it. So you also think about it. Thank you, Shireen. And over to you, Bhumi. Om Shanti. Thank you so much, Sister Gayatri, Sister Shireen. Such a amazing way we are together and transiting into one to another one. And here it is. We have chart as well for March, Manan Chintan, the art of churning. And if anybody would like to use, we will send it in email. So you can write down whatever you would like to write down for the day. And also, I would just like to go through tomorrow's program as well, because we are starting from March 1st. As you all know that we had started special Amritula from January, and which will continue in March as well. And of course, Amritula will be more special from tomorrow as well. So please, you all are welcome to join. And our schedule will be same, but as we have started every Monday, we'll be doing 5 p.m. to 6:10 p.m. Hindi Avik Murli churning chit chat, and then series continues with Bhatti, and of course it's the first day of the March, so Diamond Dadi, first day, and welcome to Avik the journey.